Welcome to Afroqast. What a great weekend. Yep. Vijan, how you guys doing, man? We are blessed. Yeah. Hey, by the way, we are live right now. And if you happen to come to my channels or my profile, whatever it's called, to check comment hapo, this is Afroqast. We're going to have a very good topic for you guys. So, anyway, Sport, it's been a while. Yeah, it's been a minute. Let's go, Leo. Basi nikioa mtauza kwa aliko. You never know, man. These days, no, I can never do that. You talk to like Facebook too. People are doing it all. How's your weekend, man? Weekend iko shwari kabisa. Yeah? Leo niko Mswahili yani. Loko Mswahili. Yani mimi nipo Mswahili. No. Unajifanya mzungu sana so. Kiswahili watu wana complain eti Kiingereza ni kingi sana. Kiingereza ni kingi sana. Shida mimi nakuanga naongea Kiswahili ya Kenya. Nakuanga naongea Kiswahili ya Kenya so iko ngumu kwa watu kunisikiliza. Okay. Tunabaelewa. When Waswahili wakisekedi so. Right. Fachi beton. Anyway, as much as we enjoy weekend, right. But nilikuwa napita tu zangu kafikiria like, one thing I never sisi watu weusi. Lakini naongelea kwa Afrika zaidi. Yeah. First of all, do you guys believe kunani depression exists? Na sijui depression nini mkiswahili kwanza lacha nini. Acha unaweza kwa translate kwanza tuone nasemaje. Depression? What does depression mean? Mkiswahili so unajua Google translation is not real. But let's just say depression. Do you guys believe depression is real? And why not? I don't think it's real. You don't think depression is real? I don't. Okay. It's what? Unaona? Depression unaiona kama ni valid excuse. Kwa sababu kuna watu wanasema kwamba I can't do this because niko depressed. I mean, me kwangu, yes, you can feel depressed, yeah. You can be depressed, yeah, right? You can feel it. So you can feel that feeling. Unaweza feel like depressed, lakini kuacha iku take over. That's I don't believe that. Ni choice tu ya mtu. So lakini ku feel the feelings, yeah, you can feel depressed. So what do you think mu community yetu as Africans? Yeah. We don't believe atuamini kuwa depression is iko real. Tunaona kama vile ukiona mtu anasema depression anasema mgonjwa huyo lazy huyo. Like it's like an excuse. Yeah, biko na sheria kusema hivyo. So unasema is real tu unasema kuna sheria. No, nasema you can feel. Yeah. Ile feelings zinaanza kukuja, but ile kuyaja sasa ku take over, that's the problem. But well, psychology nasema depression ni ugonjwa. Na sio ugonjwa pana. Sio ugonjwa. Hapana, hiyo sio ugonjwa. Ni feelings tu unaweza kujisikia kutokana na tatizo fulani unaweza kupata maisha, so ile feelings inakuja, lakini ile kuacha take over, this hiyo ndio inakuwa sasa ndio ile watu wana complain inakuwa laziness. As a man you can never auzu kaacha power ya kitu fulani it take over. That's wrong, you can't do it. So unaweza pata ile feelings inaweza kuja. Ni sawa vile kwa mfano acha tueleweshe watu mzuri. Kwa mfano unaweza lamuka like I'm not feeling like going to work today, like I feel like my body iko just nasikia mchoko uvivu. Lakini like hata usikie unachoka kiasi gani, hata usikie uvivu kiasi gani, you have to wake up and go to work. Unaona ile feelings yako, ile feeling ya kujisikia kama unasikia uchovu haita kufanya stop your duties za maisha. Yeah. So ndio point ya ya depression. You can feel depressed, lakini just don't let it take over. Watch it overtake. Yeah, it overtake. Okay. Sasa, yeah. I mean personally, yeah. Niko katikati. I niko na way actually. Yeah. I believe depression is real. I believe depression can actually lakini sio ugonjwa. I think it's not a disease. I can't say it's disease. Because I think I've been depressed before without me knowing. No, because as Africans tuko na hii kwamba it's just life. Yeah. Ni period yenye uko naenda through. Yeah. Then when you look back, everybody like, oh, you're like, oh wow, the symptom nilikuwa nazo zote.
So was that depressed nani au ilikuwa tu ni ile vitu ilikuwa vinaendeka mzuri? So depression is real, but I think we have to start finding a way to deal with it tofauti, na ndio tatizo tuko nayo sisi wa Afrika. Kwa sababu nini? Ngoja kwanza, let me catch you first. Yeah. Unasema umeshawahi kuwa depressed, si ndio? Yes. Unaweza ka explain the feeling of being depressed? Wow. Okay. Yes. So when you're depressed, I mean, at that moment, I didn't think I was depressed, right? But it was like, una motivation ya do anything. Naona? Like, utaji kuamka. It's like, utaji kwenda nje. It's like, yani, you akili yako yote is not function as you. So are you gonna describe you as a disease? That's no. That's Congo means it's a disease. But there's a people benye bako na worse situation than mine, right? Kuko watu wenye bako na ile depression, but tena bako na anxiety, inawafanya like it's all the time thing. Kwangu mimi ilikuwa seasonal. Naona? Yeah. Ilikuwa like a week, ilikuwa whatever. Kuko wenye it happens every time. I believe kuacha ile situation ikupeleke ndio mtu anafikia kama hiyo situation ambako unapata anxiety, unakuwa blah blah, na njoo watu wana describe kama as a disease. Lakini like I said earlier, you can feel depressed. Ile feelings inaweza kukuja for a certain period of time. Unaweza kusikia like something is not right, you know. Inakufanya unakuwa unaanza feel some type of way, you know. Unaweza feel depressed of course. Lakini kuacha sasa ile feelings you overtake na ile situation ile moment, hapo ndio kuna a lot of people wanakuwa wanakosea. Na mimi I do believe kama as a man ama as a human being ukipatia power ile feelings yeah, you know, hiyo ni kweli unaongea actually. Yeah. You know, hiyo naongea ni kweli. Kwa sababu but the problem before nikaanza kusema kuwa you have to accept that something exists to be able to fix it. Kwa sababu this nivi. Yes, tunaweza sema usiache power overtake. Yeah. Lakini kama uko naishi community yenye I believe that thing exists, hiyo ni tatizo nayo. Sababu nini? Sometimes maybe ungehitaji tu mtu angehitaji kuja kuongea na wewe tu. Kumwambia usijali, masomo itaenda sawa tu. Yeah. Wewe jikaze, kazi usijali, no? Lakini sasa if you community yenu kwanza amu believe that thing exists, kila mtu akona sikia aibu yake kuongea na mwe. Kwa sababu hataji kuonekana kama vile chana ule. Unaona? Na ndio tatizo tuko nayo. So I feel like as Africans tunapaswa first of all tukubali kwa depression is real. But sio kitu cha kukufanya ustuck. This is a thing. No. Tukisema tutatue hiyo Kiswahili leo itakuwa matata. Yani tuna measure depressions level gani. Okay? So let's say iko na kila side effect iko na yake level unaweza ka measure ndani. Yes. So tukisema depression, that means the situations that makes you feel that way, right? Yes. Now, what are those type of situations that you say this one is depression and this one is not? I don't know. It depends from person to person. Nando hapo sasa I think ni ile. So if mimi nikikuja na kuambia, you know what, I'm jobless. I don't have a job. What level of depression will you put that on? Unajua, because some people get stressed if they don't have a job. Yes. Because there's so much things it's there that they have to fix, but they can't because they don't have a job. Like unajua experience yetu kwa tofauti kwa jua nini. We came from Africa. Kama mtu nataka mueleweshe depression ni nini. How we use that? I don't know. It depends from person to person. I think exactly. So mweko na people that are watching us but they don't know what depression is. Yeah. Give me something that I can relate to so I know what you mean. For example. Oh, okay. You know, so you show me something. Yeah. Then I'll measure, say, so if this happened. This is happening symptoms. It can be called
depression. Of course, yeah. If 1 equals 2, it can, fungua you simu know. yako kwanza tuangalie sign za depression. Sababu ziko mingi. No. You personally. Oh, You think me about personally. Yes, no. Ye- For me, right? Mm. Based on what I've seen it, right? There's this poem I was watching. I watch a lot of poems. And this girl was describing how depressed she is. And she was talking about how mwenyewe kwamba mama yake anamwambia kwamba why you don't go to party like other kids, regular kids. Kwa nini wewe haupendaji kwenda kutoka nje ufanye hiki? Kwa nini usiende kujoin this group? Kwa nini usijoin wenzako? Yeye at the end describe ile yote akasema I'd want to do all those things. But my brain will not allow me to. Nana? Like, ni ule mtu ambaye nikienda fasi, I don't want to be there. I just want to be in the room. Nikienda ku class, nasikia na get so nervous, napata ile anxiety. Nataka nirudie tu nyumbani, ili nikae ndani. No, everything I think it's like uko naona negative side only. Like you don't see your way out. Of course the symptoms go tofauti kwa kila mtu. And for me, that was the first time I realized, wait, so this can be a problem. Kwa sababu kwa unazania tu labda. Sorry to cut you off. Ukisema symptoms, yani America uko na agree kama ni disease, depression. Hapana, symptom ni sign. Kwa sababu si tulitokea mu culture yenye atuamini hiyo. Sababu tumepitia mengi makubwa yenye you don't see that as an issue. Sijui kama unaelewa. Kwanza ingekuwa sema depression kweli ni ugonjwa kama gisi uko wazungu wana kama tiaka. I think sasa Afrika ndio tumekuwa na kufa nayo sana. Anyway, you think? Na that's why Africans have a belief kama depression it's a big problem. Juu kutokana na matatizo, you know, na situations watu tulikuwa na face na maisha yetu ya everyday basics, you know, ya maisha ya Mwafrika. Ingekuwa hiyo depression kabisa ingekuwa ni big deal. Ingekuwa inawa Afrika every day. So juu tunakuwa tuna face situations za ajabu zinakupatia pressure every day, unakuwa na mawazo mingi sana, unakuwa na vitu. I think kujibia swali Serge alisema kwa ukipenda kuexplain mtu, right? Mtu anakia kuuliza explain what is depression. Unaweza kumwambia kama kisi nisema it's not a disease, lakini ni feelings inakuyaka kisha ile pressure yenye mtu unajitilia ndani yako sasa. Kwa mfano sina kazi, ndakula aye, ndalipa nyumba aye, Mungu hivi bili yangu sijui nini, unaona. So ile pressure ile tu mawazo unakuwa na create pressure ndani yako, unaona, inakuwa na create mawazo mingi sana. Ile enjoy inafanya ile feeling of depression inakuja, unaona. Lakini overtake ile situation una find the solution kisi gani utasolve ile tatizo. I don't think lakini uko naongelea kwa perspective yako. So kila mtu anakuwa na ile mindset. Some people demand not strong as we think. Na siye ni gisi tulikomala. That's why tunaonaka kila tatizo ni ndogo. It can be fixable. A lot of people do not think kila tatizo inaweza kuwa fixed. Ukimaanisha sio unamaanisha si wa Afrika ambao tumekomalia home. So unamaanisha sio wa Afrika ndio tulikomala situation na mimi like, no. Ukicompare lifestyle sio ndio tulikomala na maisha yenyewe angalau easy. Ndio natamani. Hapana easy. Yeah. Maisha yetu ni magumu, tushona vitu vigumu. Sindo tushapitia situation ngumu kwamba when we see tukiwa hapa tunaona kama is easy life. Sindo that's my point. No point niko nataka kuongea. Ingekuwa depression it's a big issue. Sindo Afrika ndio ingekuwa na affect sana. Juu sindo tunakuwa na face a lot of problems in maisha. Unaona? Nilikuwa naangalia video moja baba alikuwa anaongea na mtoto wake the same question mtoto anakiamuuliza kama Afrika tunakuwa akienda ambia baba yake I feel depressed, alikuwa anaanza kama baba yake ata react yeye. Baba yake unajua alimjibia asema ndakupiga makofi. Juu au kama uko na mbeti you are depressed. Uko na lamuka, uko na chakula, unakula saa uko nataka, uko naenda kwa masomo, uko na gari, uko na nafasi ya mzuri.
uko na good education chona kana mbia uko depressed nakupiga makofi and ndio nitakupiga makofi tu juu naona sasa vile akili yako iko sawa. Mimi nilikuwa anaanza kumuonesha pale, so na ndio your point. So nikusema kuko vingine vitu wenye tunakuwa tunapenda kuipatia power maisha yetu yana bina to overtake as a human being. We cannot do that. It's not good. No, hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli, lakini pia tunapaswa tukubali kuwa ni sasa hivi is a big deal. A lot of people go depressed. Vijana wengi Tuko na kamata is a big deal, lakini it's not a big deal. But now you got to understand things zenye kinakia vinatufanya we feel that way. You know, it's what our eyes can see and what our ears hears. Your mind can save and control that. Right. Because what you hear and what you see, it will formulate something, a bomb in your head. Mm-hmm. And that, if your mind is strong enough to separate what it sees and what it hears and what it's thinking, if the thought states within you can fight whatever you see and hear, you can never be depressed. Because depression is mentally thing. So you think depression is a mental health? What is it called? Mental illness? It's not a mental illness. It's a feelings in your control your mental. That's a mental illness. I mean, that's not a mental illness. There's no such thing as a mental illness. You know, because if somebody come in and tell you that that they're mental ill, right? Why are they mental ill? They are doing things that's you so-called normal person can do. Yeah. Right? If somebody come in and just take their clothes off and start dancing. Yeah. For us, it's abnormal. You can't just come in front of people, take your clothes off and start dancing. So we classify him or her as a mental ill person because what the person is doing is different from what other people are doing. So they call you mental ill because the majority of people don't do that. Mm-hmm. But if that was the opposite way, think about if people were naked and dancing every time, and you come down there and just dress up and sit and watch them, you the one will be mental ill. Afroqast, I'm sorry to cut you off. Afroqast was also the same example, right? Yeah. The same thing that you're saying right now. Nikisema ule mzazi right anakia navula nguo mama naona kama ita abnormal thing. Yeah, it's abnormal thing. What would it normal? Mzazi na akili yake na iko naona mwewe ni mnamuona yeye iko sawa mwewe mko sawa. Exactly. Asa watu hii manguo. So you got to understand, people got to what other people are going through in their mind. Right. It's their reality of life. Okay. Yeah. But now, when we understand some situations, it becomes so, you know, when you hear something so much and you see it so much, it becomes real. You know? Right. So people already got used to this idea that there's so-called mental health, which it is. And there's the so-called that, you know what, depression. Everything is on now depression. This happened, this person is depressed. And now they subscribe you with some depression medication to mess your head up. Now, the more you take those meds, the more you need them. Right. So, you see, the more you take them, the more you need them. It's not like the more you take them, the better you become. Yep. Now your body anaanza ku depend on those meds. Hiyo ni point nzuri unaongelea, you know. Hi Mike, no, hiyo ni point nzuri unaongelea. So, you know, as much as we might think it's not an issue, but it's an issue. Hata kama we don't see it as an issue. Kwa mfano kijana nakuya, right? The way you see things. Right. Someone comes to you. Mm-hmm. Just got some community here too. Anasema wagra yangu ABCD. I'm not feeling motivated. I feel like I'm failing. Yani, this thing is overtake me. Yani, I feel like they have a power over me. Yeah. Number this idea. What would you do? I will help them. How? You know, first thing first, amwike ndamulizia kwanza. Yeah. Nini njo yenye inatuma yeye anafikiria iko vile. Okay. So if I know what he thinks, that makes him what he is now,
then I'll tell them, okay, the only problem is because you're comparing A with B. That's the only way you feel that way, because you already have A. Now the B, it's the one that you want to match up with the A. So I'll say, okay, stop thinking about A. That does not exist. Just think about it's not there. But you make sound so simple. Because it is. Because It's what? what do you How would you saidia kijana akikuya? I mean, na mabinti, right? Tusisewe tu vijana. Sababu hata mabinti wako depressed, especially girls during a breakup. I heard it's the worst. So, what does msaidia kijana nakuya? So tuko na vijana wengi community yetu ambao the struggling with us knowing. Kwanza it's very wrong ku spread hiyo message ya kusema kama depression is a disease. I'm not saying it's a disease. No, yeah, I mean, me personally, I don't think that's good. Kukuwa napeleka hiyo information ama hiyo news ama hiyo information ya kupenda ya kufanya vijana wa believe kama depression it's a disease. That's not good. It needs something unaweza ka control una overtake. So nikusema kama anakuya ananiambia mimi tatizo ni hivi. Nikuikala tu naye na mbele kwanza tunajua tatizo ni nini, na there is always solution for everything. Okay. Yeah, of everything. Nikuikala tu naye tunajua what's the problem, na tukishajua tatizo ni nini, solution itapatikana. Man, this is a thing I'm gonna say. Yeah. There's solutions to everything if you know the roots of it. So, figure out what makes you feel that way. If it's a job, then that makes you feel depressed. Go to McDonald's. You guys hired. For example, anakuya mimi siku napata kazi blah blah, niko sijui ndalipa nyumba hayo, so anashinda kusema kama iko napata apati kazi yenyewe natafuta. Kumbe anijua kazi yenyewe natafuta ndo hapata akili kuko kazi. Lakini there is a lot of places biko bana hire. Yeah. So ni kumuonesha kama hiyo njia kwanza kwa wewe kufika kupata kazi wewe unataka, inabidi kwanza uanze kwanza. Unamuonesha tu hizo na explain, so vitu kama hivyo. I think hiyo kupenda kuambia vijana hiyo depression, ulikuwa depressed blah blah blah, you know, unafanya believe kama depression it's a big issue now. I don't think anyway, hiyo mimi napendana nayo. No, nitamalizia, right? So this is a topic yenye we need to explore more. Yeah. You know, and as much as we sababu nini? Nikuwa depression, mental health, anxiety is not a big deal. Aungepata millions of people studying psychology right now to try to help. Therapy is a big money making. So even in Africa, they start making money in psychology about counseling. So it's a thing that people need help with. But you gotta understand this though. No, I understand what no. So let me finish. Time is going. I know, but I'm pointing this out. You know the reason why they do that. I'm gonna point this out, okay? Okay. There is so much demand for therapists, right? Yeah. And why there's so many demands for therapists? You know why there's so many demands for therapists? Because depression is real. Depression. Go ahead. Now, people want to put people into a situation that's it's not. That shouldn't be in. Yep. The only reason therapists exist is because of some events that happen. And you know why they say, okay, this kid is 12 years old because his or their parent died, right? Now they say that this kid needs counseling. They need a therapist. For what? They say that they think that for what happened, it might have caused something in this kid's mind. So you don't think that's real? Okay, 10 years old, their parent died, right? Okay, cool. They say, okay, your parent died, and you know, and that's life. Sometimes happens, you know. People die. And they die. Now I got to go. If I got to go to the therapist, now they're gonna be asking me. So you know, how does that make you feel? Are you doing good? Are you doing that? Are you doing this? Now you're putting all those things in my mind. Now I have to question those things that you're telling me.
I have to question them in my own mind. So you think questioning it is a bad thing? You can't plant anything without a soul. Yeah, but So you can't plant a plant if you don't have the seed. Sometimes ni vizuri uenda dig deep down when you whatever in your brain and your soul to find out the roots of everything. Sababu kuelewa kila kitu can happen. Why do you react to this? I mean, I've never been to a therapist, right? And I think probably, I hope I don't. I'll probably never go to a therapist. I won't say never. I'll probably need to go see a therapist too. Unajua tatizo ni hivi, unajua especially hapa US, right? Kuko a lot of stuff when inakuwa napitikana ni juu ya it's all for business, money wise. I mean, that's everything though. Dunia yote ndio sisi. Tunahitaji wa president kufari. Ngoja kwanza, wait. Let me get to my point. Si ndio kwanza yeye kunasema juu ya Africa. So nikusema hivi. Ni kama kisi aligusia. Kuko situation fulani zenye panakuwa wanazicreate wenyewe. Kisha wana pretend aseme balifan solution ya zile problem wenyewe bali create. I mean, that's a capitalist. Okay, ni kabla lakini so we can be here tunasema kama it's a good thing to do. We all know kama that's not good. But you cannot create something yenye watu wahitaji na ikaendelea. That's something that they never have. That's the problem. You can't want something that you never see. Not that exists. Because when I spread hiyo news, biko wanafanya batu ba believe kama it's a problem. Juu biko wana benefit from it. Wako wana spread or is real wako na make aware. Most people don't understand kwamba it's okay to feel this way. Like I told you, it's a normal feeling. Nisema mtu unaweza feel unasikia njaa na unakula na vinashia hapo. It's not like it's a big problem. And like I'm saying, I feel depressed lakini unashimama kama vile mtu na una fight for na vinaisha. Like I'm saying, sio lazima ndio mpaka all process mpaka wengine madawa. Come on, man. No, like I say, we are looking through eyes yet as Africans. And I believe, let me just say this though, for all those Africans out there who feel depressed, who have a mental health, you know, who have anxiety and whatever else they need, to mention, I hope you get help that you need. All right? You know, because that's the thing. Just because we don't understand your vitu, I'm not sure they don't exist. No. It's like the same way wazungu wanakuwa dismissive ya issues zetu because they don't understand issues zetu. Wazungu wanakuwa dismissive issues zetu. Sio wanajiingiza mkila kitu. Sio kwanza kujiingiza issues zetu. Hiyo topic nyingine topic acha kusikia hii. Anyway, so ndio kwanza kujiingiza mambo yetu na tuwaitaki. Acha topic nyingine topic. Lakini mimi kwa kumalizia tu ni kusema hivi. Vijana kuna vitu vingine acha niangalie kamera mzuri juu anione. Nikusema kuna vitu vingine sio kama vile wa Afrika. Kuna vitu vingine sio ya kukapi. Tuko nafaa kufika huko tunaweza copy vitu vyenye tunakutana huko tunaweza jifanya sisi tuna Kiswahili bora tunajivisha. Inakuwa sawa na sisi tuko part of hizo problem. Tuko ba Africans tulipita situation way worse. Zenye hiyo depression ingekuwa it's a big deal. Ingekuwa leo bazazi yetu ama watu wengine tunajua tu karibu ingekuwa exist leo. Lakini they have to fight for it. Wakapiganisha na leo biko. So jua nini sisi tunafika huku tunaanza kamata inakuwa it's a big problem mpaka mtu unasikia mwingine mimi sitakula au mimi sitafanya hivi au mimi sitafanya hivi unakuwa sasa vile ni situation moja ya ajabu sana. As a human being, as a man, as a female, you have to stand up for yourself. Your feelings of depression ikikupata, just stand up, tafuta solution. Na vitapita. You know. So yeah. Mister. Yes. Yeah, but actually that was good though. Yeah. You know. Mister, tupatie last word. Me, I don't have a lot to say, you know. It's just that if you happen to think the way I think, which it's nearly impossible. It's not nearly impossible. It's impossible to think the way I think because we all think the way we think, and that's what separates us.
But the only thing you got to understand is that you are the only captain of your own ship. Your body is your ship and your mind is the wheel. Absolutely. Anything that your mind can do, the world can't even stop. So everything that you think you hear, oh, they say this, we'll do that. Let your mind decide and see what happens. Just don't let it weakness. Don't let it be a weakness, okay? Okay. No, me kinataka sema, right? Yeah. For those whether you're going through, because the thing is, I look at depression is luxurious. So not everybody can afford to be depressed. Sa watu wengine tuko na mizigo yenye haiwezi katuallow tukue depressed. We have to wake up and fix the issue as quick as possible. The situation. So, but ndasema hivi. Unaanza kushare pointi zingine. No. But ndasema hivi though. Kwa vijana ambao just in case ukijifind out, hata wanawake ukijifind out uko mu situation ya hivyo, yes, you might feel like embarrassed kusema kwamba as an African I'm this and this and this, but hopefully uko na marafiki wenye so kama vile hapa, but uko na marafiki wenye wako sincere, wanaweza kukusikiliza na kukusaidia, hopefully usifike mbali, you know. But at the same time jaribu kuongea na wazee, sababu tuko na wazee wengi ambao you know, wanaanza kuonesha maisha na kukusaidia wapi kwenye uko na kwama, kwa sababu kaka vitu vidogo mnaanza kusaidia, usiwazi the next step kwenye watu tuanze kia, when we look back we're like wow, we could have helped this person, fanya hivi. So whether we believe it's true or not mu community yetu, but ukiona mwenzako na wana stuck, unamsaidia kwanza, kisha ukia kujua kama ilikuwa depression baadaye. Usikie kwa too late kwa nasema ningejua fulani alikuwa anaenda mwa hivi, labda ningemsaidia sababu ilikuwa big deal. So hopefully you itasaidia, na if there's anything we missed, kwa sababu najua hii ni topic yenye iko very challenge, kwa sababu na sensitive, make sure unatoka comment yetu, unatuachia pale comment, tushauri tulisahau wapi, tuongeza wapi. By the way, niko na piece ya article yenye mwafia alinipatia, aliandika, ni African actually, and ndawasukumia nayo msomi. It's very interesting. Yeah. Basically, what our ad is saying is this: where you were, somebody already passed there. Yeah. So seek help if you need it. If you wanna figure out if you are 20 years old, there's somebody already been 20. Absolutely. And look, those who are already past 20, because they have lived their life, but you haven't. Yeah. So find that out, and if you have anything you're gonna add, put it on the comments below. And Afroqast called. Anyway, this is Afroqast, and hope you guys have a good night. Yeah. Or good morning, depending on what dunia kwenye huko. Yes. This is good, man.